Good afternoon. Should we start? Yes, please. You can start the session right now. Thank you very much. Okay, thank you. As you all know, that's section 8, when we will be presenting 5 different papers on non-standard and informal workers. We have 2 hours. We have to finish by 3 because there is the General Assembly at 3, actually 3 o'clock for me, who is in Rio, but at 1 at the local time at Lima time. And we have 5 papers, one by Flávia Pereira and Chiara Hassemer, another one by Stefano Guadagno. I don't know if he's here. I haven't seen by the names that appear on the little boxes. The third one, it's by Angela Pasmiño and Laura Pianda. I think Angela is here. And Laura is here. I see her name. The fourth one, it's by Luis Mendoza Legoas, who is also here. And the last one's Fiorella Villacorta. I'm not sure if she's here. So what we're gonna do, it's Professor Bamu, Pamihidzai Bamu, is trying to join us, but she has had some health problems, and I'm not sure if she will be able to attend the session. If she does, we'll be delighted to hear her comments on the papers. If she doesn't, I will try to do by myself the comments. The way we should work, or my proposal to you, is to have each one of you a 15 minutes presentation, then let's say 10 to 15 minutes for my comments and maybe some questions that can be posed by voice or through the chat, and then at least 5 minutes for a reply for each one of you. I know maybe Flávia and Chiara will not be able to respond. I don't know if both of you will not be able to stay, or it's just Flávia who has a problem. You wrote us asking to be the first ones to present because you had another thing to do. So what I'm going to propose is that we started with both of you, Flávia and Chiara, and if Stefano joins us, I propose that we do him secondly, because his paper is a little bit related to what you guys are presenting, while the 3 other papers, they are both Latin American related, and I think we can have a second unit of papers. If Stefano doesn't join us by the time, I propose that we pass after Flávia and Chiara to Angela and Laura. I already took too much time to do this introduction. Flávia and Chiara, you both have the floor for 15 minutes. Thank you. Hi, everyone. Everyone is listening? Yes? Yes. Okay. Okay. So good afternoon, everyone. I would like to thank the session director, Dr. Roberto Fragale, for the opportunity to present our paper first and to apologize for this inconvenience. Our paper is really a first draft, and it's called Heteromation, Labor and Coloniality in Data-Driven Economy. It was written by me and Dr. Chiara Hassemer. Heteromation, according to Ekbia and Nardi, is the extraction of value from low-cost or unpaid labor through computer-mediated networks. Heteromation represents a new mechanism for accumulating wealth
It is consistent with the labor theory of value because capital uses computing to extract low-cost or no-cost labor in networks, sustaining the growth of profits. This is how tech companies can generate surplus value without a reasonable number of employees. Automation involves hidden labor, often ignored by workers themselves, who are unaware, for example, that their social media activity is transformed into commodities for advertising. But mostly by capturing data produced by automation, algorithms can predict or change human behavior, manipulating economic and political outcomes. So why should we consider automation as labor? Its invisibility does not disqualify this activity as labor, such as care work, which is still ignored by labor law. Like care work, automation is not always contractually mediated and often lacks an identifiable employer. So why do we consider care and automation as work? Because both involve consumption of human energy that generates value over time. We are talking about the concept of productive work addressed by Marxist theory, but not only from it. We are talking about other values dimensions, economical, but also cultural, social, and emotional. We are talking about types of work that can consume intangible values of our existence, which cannot be measured by labor law institutes, such as the working hours. The concept of work in data-driven economy can no longer be restricted to the legal elements created in modernity. It is crucial to focus on the role of labor activity in a broader context of value. Work generates value for life sustainability, meeting any type of desire or need of capitalist society. In this way, automation is not an accidental process, but represents a reconfiguration of value and work for capital accumulation. As Mejias and Coldry point out, the narratives that justify this data extractivism are as universal as those of colonization. We are told that an economy based on data represents progress, economic growth, avoids discrimination, brings human connection and democracy. However, according to recent research, data-driven economy maintains the power structures of class, race, gender, and nationality that were created during colonization. This is what we call data coloniality. We call it coloniality, not colonialism, because the genocide that took place in colonization cannot be equalized with exploitation in data-driven economy. Coloniality allows us to understand the continuity of colonial domination forms beyond the end of historical colonialism. As historical colonialism invaded all spaces of the colonized's life, starting from the economic and occupying the political, psychological, and spiritual dimension, the coloniality of data makes our entire existence available to capitalism, but in higher speed and without geographical limitation. Who does produce these data? How are they produced? How are they valued? Who does own and sell these data? With these questions, we want to express the legal concept of work and understand the distribution of value that automation generates. But as in colonialism, the working class in data coloniality is not exploited in the same way. In the colonization of Latin America, according to Quijano, the idea of a race was associated with the skin color to enable colonial domination through a racial division of labor. Indigenous were confined to servitude, Black men were enslaved, European white women were confined into reproductive work, Black and indigenous women were raped and exploited in domestic enslavement, and Black women were enslaved in mining and plantation. Only white European men could perform free work. This means that in the colonization of Latin America, there was an exclusive association of male whiteness with free work, with wages, and with the standard of human being. This racial
division of labor remains in contemporary relations, expressing itself in an almost exclusive association of male whiteness with employment relationship. While a large part of non-white people remains in poverty and informal work, marginalized from digital space, white people from the global north, but also those from the global south of higher classes, navigating high-speed networks, producing data. There is an external dimension of data coloniality, which prevents non-white and poor workers from the global south from accessing high-speed networks as users. Colonialism, racial, and geopolitical division of labor remain in affirmation. White people continue to occupy free and privileged work, whether in the employment relationship or in affirmation, and have their data processed by tech companies in the global north, setting the standards of culture, politics, and economy. Non-white people in the global south have every aspect of their life commodified, but without the right to the same participation networks as dominant users or as protect employees, and without the right to any share of wealth or decision-making power in social relations. Thus, there is also an internal dimension of data coloniality. Those global south workers who can cross the border of digital exclusion have their data captured and sold by tech companies from the global north. Most of all data traffic passes through the US and is subject to surveillance and alteration methods that this government deems necessary. The global north still assumes the role of controlling the south. Data flows continue to replicate the movement of resources from the colony to the metropolis. The north holds the means of data processing, and the colonized only provides the raw data. The coloniality of data reflects disparities of class, race, gender, and geopolitics of colonial domination, lowering the knowledge and the culture of the South, transforming all life dimensions into inputs for capitalism without any distribution of wealth. So how labor law can face the coloniality of data? First, we must understand the role of data and algorithms in the world of work. Chiara? Good morning, everyone. The problem is not the algorithms and technology, but the distorted use of them and non-transparent use of them, because these algorithms also have an irrelevant impact on the world of the work. So, for example, in the European Union, there are some legal solution. For example, the most important act is the General Protection Act, and in particular, the Article 18.8 of this regulation established that states may issue special rights to guarantee the protection, the rights and freedom for employees. And also important, the Article 22 of the same act, because excludes the hypothesis of making effective decision on the basis of the automatic processes that could create the effect, legal effect for the interested party, except with the presence of guarantee standards. For example, this wants to prevent job selection processes through algorithms. There are also other acts of different nature. First of all, the resolution of 2017 on a collaborative economy
calls the member states to guarantee adequate site security for self-employed workers who are key players in the digital labor market. This act calls on the member states to develop a new protection mechanisms to ensure adequate coverage and non-discrimination and gender equality. There is the protocol amending the Convention of 2018. It's proposed to modernize this convention to better address the challenges by the development of technology. The protocol establishes a legal framework to offering effective guarantee in case of use of personal data. In particular, the categories of data known as sensitive. And the directive 2019, the number 1152, introduced new minimum rights and rules about working condition to make this one more transparent and this directive applies to all the workers of the European Union who have a contract or an employment relationship as defined by law, by collective agreement, by the practice enforced in each member state. And all these elements have a social impact, an economic impact, and carry many social risks. For this reason, it's important and it's fundamental to do algorithm governance with responsibility, transparency, but at the same time, because the algorithms play a central role in the world of work, and at the same time, it's fundamental to negotiating the algorithms. Because we must, and the labor law must to protect the world and its transformation, and at the same time plays a political role to affirm new social model that accompanies this mutation. So collective agreements can guarantee human control while at the same time allowing transparency in the use of algorithms, data, and artificial intelligence. Thank you for the attention. Thank you, Flávia and Chiara, especially for respecting the 15 minutes. I didn't even have to hold my sign saying 2 minutes. Thank you very much. Stefano has joined us or not? I don't think so. No. So should we move to Angela and Laura? Angela, Laura? Laura just Sí, muy buenos días. Buenos días. Las dos están con la cámara abierta, entonces sean muy bienvenidas. La palabra está con ustedes. Muchas gracias. Voy a compartirles una presentación para acompañar la presentación de la ponencia. ¿Se puede ver la presentación?
Sí, se ve su pantalla. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. A continuación vamos a dar a conocer la ponencia titulada Existencia de los elementos del contrato de trabajo para el reconocimiento de la relación laboral entre la plataforma digital y los repartidores, el caso de estudios del caso Rappi Colombia, la cual fue realizada por mi compañera Ángela Sofía Bilbao y mi persona. Esperamos que sea de interés para todos ustedes. Buenos días con todos. Primero es necesario mencionar que los avances tecnológicos han modificado las relaciones laborales. Tal es el caso de las plataformas digitales que han facilitado el crecimiento de diversos sectores de la economía, entre ellos el delivery. Además, estas plataformas resultan ser una alternativa para vincularse al mercado laboral. En Colombia, una de las plataformas más representativas de domicilios es Rappi. Muchas personas se vinculan a esta como repartidores. Sin embargo, al no existir una regulación jurídica en materia laboral, los domiciliarios se encuentran en condición de atipicidad e informalidad. Con la presente investigación, verificamos los indicios de laborabilidad presentes en el funcionamiento de la plataforma para determinar si es posible reconocer la existencia de una relación laboral. Las plataformas digitales son servicios que facilitan la externalización de tareas y cuentan con una infraestructura técnica que les permite a las personas realizar solicitudes a un gran número de prestadores del servicio ubicados en diferentes sitios geográficos. Entre los tipos de plataformas digitales se encuentran las que se ejecutan por medio de aplicaciones móviles con geolocalización, en las cuales el trabajo es asignado a personas que prestan servicios físicos dependiendo del lugar donde se ubiquen, y entre estas se encuentran las plataformas de domicilios. Bueno, alrededor del mundo, una de las actividades que ha tomado más relevancia en los últimos años es el servicio de domicilios a través de plataformas digitales. La falta de regulación ha sido cuestionada en muchos países, pero existen pronunciamientos judiciales que han permitido el reconocimiento de la existencia de una relación laboral entre la plataforma y los domiciliarios. En países como España, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Canadá, Chile y Francia, se han emitido pronunciamientos judiciales donde se reconoce la existencia de una relación laboral, teniendo en cuenta aspectos como el control indirecto que ejerce la plataforma mediante los sistemas de geolocalización y la constante vigilancia. Además, también se ha tenido en cuenta el control sobre la asignación de pedidos, zonas y tiempos de entrega. Se han tenido en consideración también la remuneración que perciben los mensajeros, puesto que ellos no tienen libertad para fijar la tarifa de sus servicios y la forma en que estos reciben sus pagos. También es importante señalar que en Colombia aún no existe ningún precedente judicial estructurado que permita, ni pronunciamientos proferidos por tribunales de cierre que permita el reconocimiento de una relación laboral en las aplicaciones de domicilios. En el panorama laboral en Colombia, podemos ver que está permeado por el desempleo y la informalidad. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, reportó que en el mes de marzo de 2021 la tasa de desempleo fue del 14,2%. Además, señaló que el primer trimestre del año la proporción de ocupados informales fue del 49%. Este escenario ha propiciado el crecimiento de las plataformas digitales. Lo anterior se debe a la influencia de factores como el desempleo, el crecimiento de la economía digital, y también se vio influenciado por dos factores principales que fueron la migración de ciudadanos venezolanos a Colombia y la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2. Estos factores han contribuido al aumento de la economía informal y favorecieron que muchas personas se vincularan a las plataformas, teniendo en cuenta que ellas no necesitan experiencia laboral ni altos niveles educativos. Bueno, para el en concreto es necesario mencionar que Rappi es una empresa colombiana de mensajería y domicilios fundada en el año 2015. Su modelo de negocio permite acercar a tres sujetos, que son los consumidores, los comerciantes y los domiciliarios, que en este caso se denominan como rapitenderos. Y quizás un sujeto adicional, el cual sería la misma aplicación, pero representada por sus socios. Para el funcionamiento de la plataforma, se celebra un contrato por medios electrónicos entre el consumidor y el rapitendero, con el propósito de encargar la compra-venta o cualquier otro contrato lícito para adquirir los bienes y servicios exhibidos por la plataforma.
Cabe mencionar que los encargos solicitados por los usuarios son ejecutados por los rapitenderos mediante un contrato de mandato. En la legislación colombiana, este se define como un contrato en el que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra que lo hace por cuenta y riesgo propio. Debido a que la aplicación controla los aspectos esenciales de la operatividad, el rapitendero está obligado a aceptar los términos y condiciones impuestas por la misma y a cumplir con el encargo del consumidor a cambio de recibir una remuneración como contraprestación. Es decir, el rapitendero genera ingresos a partir de la entrega de los pedidos que realiza. A continuación haré un breve resumen de los elementos del contrato de trabajo consagrados en la legislación colombiana y la forma en cómo estos se ven reflejados en las operaciones de la plataforma con el fin de determinar si RAP y sus rapitenderos, entre ellos existe una relación de trabajo formal. Según el Código Sustantivo del Trabajo, en el contrato de trabajo están presentes 3 elementos, que son la prestación personal del servicio, la continuada subordinación y el salario como una retribución del servicio. Respecto a la prestación personal del servicio, consiste en que el trabajador debe realizar de forma personal las obligaciones que adquirió en el contrato, lo que implica que no es posible delegarlas ni ser reemplazado por un tercero. En el caso de Rappi, este elemento está presente en el monitoreo por parte de la plataforma al rapitendero, pues este está obligado a cumplir personalmente con el encargo que aceptó. De no hacerlo, puede ser reportado ante la plataforma por el usuario que solicitó el pedido, quien está facultado para verificar su identidad. En caso de no hacerlo, dará lugar a sanciones como suspensiones de la cuenta o amonestaciones como llamadas de atención. El segundo elemento es la continuada subordinación. Este está consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo y establece que el empleador tiene la facultad de exigir el cumplimiento de órdenes al trabajador en cualquier momento, en cuanto al modo, al tiempo o la cantidad de trabajo durante toda la relación laboral. En el caso de estudio, este elemento se evidencia en los términos y condiciones que la plataforma impone a los rapitenderos, pues ellos deben seguir las directrices establecidas por el operador para realizar las actividades propias de su servicio, tales como la forma de recoger y entregar los productos, respetar los límites de tiempo, entregar cada pedido y prestar de forma adecuada el servicio para mantener una calificación dentro de la aplicación. Otro factor donde se ve reflejada la subordinación es el horario, pues a pesar de que la plataforma afirma que los rapitenderos tienen la libertad de escogencia en el tiempo, esta les señala ciertas franjas horarias para que ellos puedan obtener algunos beneficios. Asimismo, la subordinación se ve evidenciada en el hecho en que la plataforma es la única autorizada para fijar el valor del pedido y asigna el porcentaje que le corresponde al domiciliario por cada entrega. Por otro lado, esta plataforma emplea un sistema de geolocalización en el teléfono móvil de los rapitenderos, que permite su seguimiento en tiempo real, de modo que la geolocalización constituye un instrumento de control laboral. En definitiva, a pesar de la autonomía que se enuncia por parte de Rappi, es evidente que los repartidores se encuentran bajo la constante dirección y el control del operador, inclusive su funcionamiento y los aparentes beneficios no son aspectos que permitan evidenciar la supuesta independencia del domiciliario, sino una representación del control que ejerce la aplicación sobre ellos. Por último, el tercer elemento esencial que constituye el contrato de trabajo es el salario. Este es el efectuado en beneficio del trabajador como contraprestación de un servicio prestado. En cuanto a los términos y condiciones que se establece para el rapitendero, este debe subrogar al operador en sus derechos como acreedor frente al consumidor. En la práctica, la retribución se evidencia cuando la plataforma Rappi fija el porcentaje del domicilio que le corresponde al rapitendero y se encarga de consignarle a su cuenta personal el valor total semanal acumulado de los pedidos realizados en este periodo. Esto significa que la ejecución del pago se realiza de forma semejante a como sería en un contrato de trabajo formal, dado que el empleador es quien se encarga de efectuar. Bueno, así las cosas, podemos concluir que actualmente existe una gran demanda a la vinculación de plataformas digitales, entre estas a las de mensajería y domicilio, lo cual se debe a factores sociales, económicos y laborales, entre ellos la informalidad y el desempleo. La falta de reconocimiento de esta relación lleva a los domiciliarios a aceptar que son contratistas independientes y no empleados,
por lo que no cuentan con las garantías propias de un contrato laboral. En el caso de Rappi Colombia, hasta el momento no se ha reconocido la existencia de una relación laboral. Esta plataforma tecnológica cuenta con el poder de control y dirección, pero opera bajo un contrato de mandato entre el repartidor y el usuario. A partir del análisis de la operatividad de Rappi, se concluye que los 3 elementos esenciales del contrato de trabajo, que son la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario, están presentes, permitiendo desenmascarar que existe una relación laboral. Por último, cabe mencionar que es necesario que en Colombia se regulen las condiciones en las que se encuentran los trabajadores de plataformas digitales, dado que actualmente son considerados como atípicos e informales. Ello con el fin de que sean reconocidos como empleados y cuenten con seguridad jurídica en materia laboral. Una vez analizada la presencia de los elementos esenciales del contrato en la operatividad de Rappi, se concluye que son elementos suficientes para reconocer una relación laboral. Sin embargo, estos deben ajustarse a las nuevas formas de empleo. Es por ello que se hace un llamado a los órganos legislativos para que se expida una normativa que esté acorde al panorama actual de las plataformas y permita el reconocimiento de los domiciliarios como trabajadores formales. Pues en caso de no reglamentarse, seguirá primando la informalidad y atipicidad que propician el respeto de las garantías mínimas de los trabajadores de las plataformas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Laura y Ángela, por su presentación. May I let you all know, Professor Pamihidzai Bamu has joined us. She's going to be able to make some comments later on with after the five presentations. Should we continue with Luis Mendoza? Muchas gracias, doctor Roberto Fragale. Bueno, voy a presentar un trabajo que he elaborado sobre la conexión entre algunos temas que están allí, pero no necesariamente visibles para la comunidad general, como es el problema del trabajo forzoso en el fenómeno de la informalidad, ¿no? Y esto en el contexto latinoamericano, con algunas ideas que pudieran ser eventualmente provocativas para profundizar en la situación de esta región en particular y extrapolar lo correspondiente a otras realidades. En particular, esto además se sitúa en el contexto de la pandemia actual, ¿no? El impacto, que sabemos que es multinivel y que es distinto respecto de ciertos individuos y ciertos colectivos, nos lleva a situar en Latinoamérica, además, a los problemas a los que se han referido presentaciones anteriores de manera bien interesante, ¿no? La discriminación estructural, el colonialismo y el postcolonialismo. Todo esto representa que en ciertos grupos vulnerables, esto termina teniendo un calado muchísimo más fuerte que todavía en la generalidad de los supuestos, ¿no? Por ejemplo, en materia de empleo, el Banco Interamericano de Desarrollo ha indicado en 2020 cómo es que sí, es cierto que existen estos grupos vulnerables y las mujeres dentro de ellos pertenecen a uno que en Latinoamérica ha sufrido el golpe severo de la pandemia y el efecto sobre el empleo. Ha quedado registrado que los casos de Colombia y Perú presentan mayores riesgos de que las mujeres queden en situación de inactividad laboral, ¿no? Y esa inactividad laboral no solamente tiene un efecto en el registro de lo que se entiende por empleo o no empleo, sino que no desaparece la necesidad de renta de esas personas, de sus familias, además teniendo en cuenta de que muchas veces sobre la mujer recaen la mayor parte de responsabilidades parentales, a propósito de una serie de fenómenos muy propios de la región. Este elemento, entre otros, permite ver que cuando situamos al problema del trabajo forzoso en una de sus caracterizaciones más importantes, que es el de la servidumbre por deudas, ¿no? Esta estructuración por parte de un empleador, un mal empleador, que estructura una forma de dominación desde lo económico hacia una parte trabajadora particularmente vulnerable, ¿no? Y lo hace a través de esta subestimación del valor del trabajo para no terminar de pagar una deuda que se prolonga y se extiende, aprovechando precisamente esos condicionantes subjetivos
de las personas explotadas. Dentro de la pandemia, el contexto que nos encontramos todos ahora, también se ve un fenómeno que es global, ciertamente, ¿no? Y es que esa cercanía a la línea de pobreza en la que mucha de la llamada clase media podría haberse encontrado por encima antes de la crisis sanitaria y económica, ha sido una línea que ha tendido a crecer, ¿no? Y lamentablemente con la desaparición de empleos también se ha situado esta mayor proclividad de las personas de poder involucrarse en cadenas de explotación a la manera de esclavismo, ¿no? Que realmente pone en riesgo también cómo es que estas personas tienen expectativa de tener renta, porque esa renta les va a procurar en este contexto la salud, la atención médica que un sistema deficiente de protección social no les puede procurar, ¿no? Bajo esa perspectiva, por ejemplo, se puede ver también de que este mecanismo o los mecanismos de servidumbre por deudas puestos en marcha pueden terminar, ¿no?, causando mayores perjuicios aún por las necesidades emergentes dentro de la enfermedad, el contagio por COVID, la crisis del empleo y todas estas cuestiones multiplicadas en sí, ¿no? De manera tal que allí donde existe un sistema de protección social en salud, pensional, en general, de protección de derechos económicos y sociales que esté caído, que sea poco eficiente, vamos a encontrar también de que existe un campo fértil, lamentablemente, para prácticas de terrorismo, ¿no? En lo antecedente, antes de la pandemia, se puede ver también que hay muchos ejemplos positivos, ¿no?, de cómo ese ensanchamiento de beneficiarios de la seguridad social permite transiciones sostenibles hacia la formalidad. Y ese énfasis, que es un énfasis hoitiano de nuestros días, esa transición sostenible hacia la formalidad, es algo que puede ayudar a que dependientes, cuentapropistas, en general trabajadores, más allá de la nomenclatura de asalariados, puedan superar sus condicionantes de población vulnerable, ¿no? Yo creo que además también, así como se enfoca a la población trabajadora, es importante ver que a la fuente de empleo también hay que protegerla dentro de la pandemia, ¿no? Y se ve dentro de todo ese universo, cuando uno destapa la olla, como decimos en mi país, puede ver una serie de situaciones que yo solamente voy a mencionar una, ¿no? Y es que a nivel de quiénes son los mayores dadores de empleo, podemos ver que las microempresas, las unidades de dimensión más modesta, tienen una participación importantísima en los mercados de trabajo, ¿no? Ocurre en Perú, ocurre también, por ejemplo, en Colombia, en México, ¿no?, en donde estas dimensiones de micro o pequeña empresa, según la nomenclatura, permiten ver una gran participación en el mercado de trabajo. Entonces, las fuentes de empleo necesitan también protección a propósito de esas circunstancias, pero se ve, por ejemplo, que en los apoyos que los estados han dado, no se ha logrado alcanzar a este tipo de unidades. Principalmente se ha respondido con fórmulas genéricas. El caso de Perú o también de Colombia, como he mencionado, aparece una cierta delegación hacia el sector financiero para que éste, bajo sus propias lógicas, otorgue ayudas a este tipo de emprendimientos, cosa que no termina satisfaciendo al enfoque que desde el empleo se puede ver allí. Porque si también reconocemos como hipótesis que estas microempresas muchas veces están dentro de cadenas que se mueven en la informalidad, la tensión hacia la degradación del trabajo decente va a ser muy fuerte. Y por lo tanto, el riesgo del trabajo forzoso aparecerá con más fuerza. En teoría, el trabajo forzoso, como todos sabemos, versa de tres componentes esenciales, ¿no? Es un servicio que se exige a la persona, es un servicio que se exige a la manera de imponer una pena, hay una amenaza o una pena que ya se está desplegando, y hay un corolario, ¿no?, que es que el servicio se actúa, ¿no? No se ofrece voluntariamente. Esto pertenece a la definición del convenio 29 de la OIT, y el hecho de que se exija nos quiere decir, además de todo el componente jurídico y contractualista que puede venir de ello, que también podemos encontrar una
explicación desde la crisis de institucionalidad, la crisis de la ausencia de tutela jurídica, ¿no? Porque la exigencia, en todo caso, no responde solamente a una facultad contractual, responde a una sensación de impunidad y un contexto determinado que arroja este resultado, ¿no? Ante eso, recordamos, por ejemplo, con Capelletti y Gard, las reflexiones sobre el acceso a la justicia, lo importante que esto resulta desde un enfoque de la tutela judicial, ¿no es cierto?, pero que no es suficiente, porque la judicialización de este tipo de casos requiere, ¿no es cierto?, una cierta ciudadanía que la condición de vulnerabilidad por trabajo forzoso niega, y que en un escenario de creciente informalidad, mayores urgencias, atención del Estado hacia otro tipo de problemas que son los de la pandemia, pueden llevar a situar. Por eso es que mantenemos en este estudio que es muy importante la autoorganización y la sindicación en su manifestación más prístina del solidarismo, ¿a efectos de qué? Pues de procurar esa manera de atención de este tipo de temas, ¿no? La informalidad niega la tutela judicial, a la posibilidad de acudir a mecanismos de reclamación. Entonces, esta forma de actuación coordinada y nuevamente solidarista, que no atiende solamente a situación de afiliados, sino a personas en condición de trabajo y en condición de explotación, puede ayudar, conforme se ha visto en experiencias diversas, ¿no?, a proteger a personas en situación de trabajo forzoso, ¿no?, con acompañamiento, por ejemplo, en procesos de recuperación o en investigación de hechos de esclavitud moderna, apoyo psicológico y social brindados a través de estas mismas organizaciones, como se ha visto en algunos casos comparados, ¿no? También se ha visto, por ejemplo, este es un caso llevado a cabo en Finlandia respecto de trabajadores migrantes chinos, que estas mismas organizaciones agencian y financian una suerte de hogares temporales para que estas personas recuperadas no caigan nuevamente en cadenas de explotación. Estos ejemplos, si bien es cierto, pertenecen a realidades distintas y de capacidades de acción y de organización probablemente más avanzadas de organizaciones sindicales, nos pueden remitir a la pregunta de qué tiene que hacer el sindicato como categoría social hoy día respecto a este tipo de fenómenos. Y el asociativismo, en todo caso, para no detenernos en la etiqueta de lo sindical, es algo que también puede ayudar a esta atención, rescate de personas en situación de trabajo forzoso. Por eso creo que este tema, además de la informalidad, las personas en condición de vulnerabilidad, conecta fuertemente con la situación de la migración tratada en la sesión del día de ayer. Y en el que, por ejemplo, ha destacado la participación de las profesoras Helga Spadina y Petra Hersfeld respecto a este problema, ¿no? Y si lo situamos entonces en el problema de la proclividad hacia el trabajo forzoso, vemos que tanto dinámicas de migración interna y externa pueden llevar a que este problema se sitúe ciertamente entre nosotros. Se ha visto, por ejemplo, un informe periodístico de la BBC respecto a la presencia de trabajo doméstico con presencia de trabajadoras latinoamericanas en Madrid. Se ha visto, además, antes de la pandemia y durante ella, cómo las cuarentenas sucesivas han representado para las personas en el servicio doméstico restricciones de movimiento significativas, todo lo cual nos devuelve a una reflexión de cierre. Estas personas que se encuentran en este tipo de condiciones, vistas una serie de estudios que se han llevado a cabo en Latinoamérica, en la triple frontera de Perú, Colombia y Brasil, por ejemplo, en la explotación del oro, en la explotación ilegal del oro en la selva de Perú, nos devuelve a una reflexión que es que estas personas que están dispuestas a trabajar bajo estas condiciones tan degradadas, lo son porque provienen de situaciones distintas, antecedentes de postergación social, de discriminación, en las que no pueden decir, no les es cognoscible sus derechos, o en las que inclusive, como también está documentado, aceptan severísimas condiciones de incorporación al trabajo como parte de un reconocimiento o un no reconocimiento de sus derechos fundamentales. Este problema es al que la respuesta estatal, sí, pero también integrada con la de la sociedad civil, debe focalizar a la hora de tratar a esta, sí, como siempre se ha dicho, transición esperable, sostenible hacia la formalidad,
pero sí basada en derechos, en el ejercicio de derechos fundamentales, y más puramente con la libertad de trabajo que tiene una importancia tan transversal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, por esta presentación y por respetar al tiempo de 15 minutos que estamos acordando para todas las presentaciones. Creo que podemos avanzar con la presentación de Fiorella Villacorta. Sí, Fiorella Peyrone, Villacorta. Gracias. Gracias. La palabra es tuya. Muchas gracias. Gracias a todos por su presencia. Quiero agradecer a la organización de este congreso, en especial a la doctora Mónica Pizarro. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el trabajo que he realizado sobre los trabajadores informales, específicamente respecto del trabajo autónomo en el Perú. Como todos sabemos, pues la tendencia mundial en lo que se refiere a las nuevas tecnologías y la naturaleza del trabajo hacen que las modalidades que no son tradicionales en el trabajo pues vayan en aumento, como es el caso del trabajo independiente y a través de las plataformas digitales. No obstante, lo cierto es que previo a este nuevo sistema laboral ya se contaba en el país con una población económicamente activa ocupada, pero en el empleo informal, que ya en el año 2017 representaba el 56.1% de la población, y que justamente este denominado empleo informal de esta población es caracterizada por la baja productividad y además por su precariedad. De ahí lo relevante del concepto que desarrolla la OIT respecto del trabajador autónomo, que se puede señalar que son aquellas personas que realizan pues un empleo informal dentro del sector informal o un empleo informal fuera del sector informal, así como también dentro del empleo formal. Ahora, de acuerdo a los estudios sociológicos, se tiene que la informalidad en el Perú no es una opción voluntaria, sino más bien es una... What happened? Fiorella. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahora escuchamos. Estabas a hablar que la opción por la informalidad se cortó. Ok, muchas gracias. Debe ser la conexión, disculpen por ello. Para retomar el tema, les comentaba que la informalidad en el Perú no era una opción, sino más bien una alternativa para insertarse al mercado laboral y agenciarse de un ingreso económico, ¿no? Y estas diferencias de la productividad entre el sector informal y el formal es muy amplio. Hay una diferencia muy grande, tanto así que en el sector informal, digamos, el monto que recibe un trabajador es el equivalente mucho menor a una remuneración mínima vital que actualmente en el Perú es aproximadamente $227 americanos. Ahora, es necesario precisar que en el país no se cuenta con una definición regulada como tal sobre el trabajo autónomo en los términos descritos por la OIT. Y que no obstante ello, algunas normas internas sí hacen referencia tanto al trabajo como al empleo autónomo. Dentro de ellas, por ejemplo, podemos citar al Decreto Supremo 005-91-TR, mediante el cual se reconoce al trabajador ambulante la calidad de un trabajador autónomo ambulatorio, así como también las normas referidas a la seguridad y salud en el trabajo, que hacen referencia pues que dentro del ámbito de la aplicación de estos derechos se encuentra el trabajador autónomo, más no se desarrolla cómo es que se garantiza esas acciones de manera concreta, de manera positiva.
Ahora, si nosotros nos vamos al concepto más amplio de lo que comprende el derecho del trabajo, esto es el derecho de toda persona de tener pues la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y al mismo tiempo que genere pues una actividad útil para las personas que les permite producir bienes y o servicios para satisfacer sus necesidades personales, sociales, creando además valores materiales y espirituales. Entonces, el derecho al trabajo no se circunscribe solamente al trabajo a sueldo, ¿no? O lo que se conoce como empleo. Entonces, siendo ello así, se puede hablar de un concepto amplio del derecho al trabajo que además incluye el trabajo realizado por los trabajadores independientes o autónomos o aquellos quienes desarrollan labores por cuenta propia. Ahora, teniendo en cuenta lo antes señalado, no cabe duda pues que es responsabilidad del Estado garantizar con acciones afirmativas concretas este derecho al trabajo respecto de los trabajadores autónomos, en los cuales se permita superar esta precariedad y esta falta de productividad, garantizando pues derechos mínimos tales como el derecho a la seguridad social y a la seguridad y salud en el trabajo. Es importante señalar que en el Perú el derecho a la seguridad y salud, el derecho a la seguridad social es contributivo, y siendo ello así, pues implica una limitación al acceso de este derecho por quienes son trabajadores autónomos. En lo que respecta a la seguridad y salud en el trabajo, debemos señalar que en la legislación interna, como ya les explicaba, sí se ha considerado a estos trabajadores autónomos, pero justamente en relación a este contexto de pandemia, se reguló de manera expresa una medida concreta respecto de los repartidores independientes de plataformas digitales o aplicativos delivery como respuesta a este contexto de pandemia, y se promulgó la resolución ministerial 163-2020-produce, mediante el cual se aprobó el protocolo sanitario de operación en materia del servicio de entrega a domicilio. Eso fue, digamos, una acción específica y concreta. Ahora, es importante recordar que el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad y salud en el trabajo, así como también la seguridad social, pues son derechos humanos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y que tienen características de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos como estándar a tomar en cuenta en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. De ahí que nace por el fundamento de la dignidad humana. Y se precisa ello porque además, en atención al artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues tenemos el principio de la progresividad, lo que supone la adopción inmediata de medidas progresivas y la incorporación de un mandato de no discriminación durante el diseño y aplicación de estas medidas, ¿no? Y además que estos derechos deben ser interpretados de manera amplia y sin limitación alguna. En adición a ello, es importante recordar el artículo 33 de la Carta de la OEA, mediante el cual se reconoce que el derecho al desarrollo es una responsabilidad primordial de cada país, que debe constituir un proceso integral y continuo para la creación de un orden económico y social justo que permita y contribuya la plena realización de la persona humana. Ahora, como conclusión, y quiero invitarles a revisar mi trabajo, queremos señalar que es necesario que el nuevo sistema laboral afronte un giro copernicano acorde al nuevo mercado laboral, que ya no es únicamente industrial, sino digital y además en base a una economía colaborativa, como ya se expuso previamente. Lo cual, pues, debiera generar, para empezar, por ejemplo, dotar de contenido el concepto de trabajadores autónomos que se refiere en la normativa nacional siguiendo la definición descrita por la OIT, estableciendo acciones concretas, acciones afirmativas para garantizar los derechos de los que ya hemos conversado brevemente,
y así como también que el Estado podría ensayar diversas acciones donde se puedan tomar riesgos inteligentes a una escala que permita romper paradigmas y estructuras heredadas ya de la era industrial, promoviendo políticas de ingresos dignos, digitalizando, por ejemplo, la administración para facilitar el pago de impuestos por parte de los trabajadores independientes, así como adaptar las estadísticas de empleo para reflejar la realidad, por citar algunos ejemplos. Estas políticas podrían además considerar los mecanismos de formación en la educación básica y superior, porque claro, el mercado laboral ha cambiado, pero nuestra educación sigue estando alineada a un empleo industrial, ¿correcto? Es necesario también alinear la educación en razón a el nuevo escenario laboral. Además de ello, pues sin lugar a duda, un enfoque de género y una campaña de sensibilización y formación. Muchas gracias por su atención. Gracias, Fiorella. Estamos con tiempo razonable. Tenemos una última presentación que es de Stefano Guadagno. Stefano, are you here? Stefano? Apparently, Stefano is not with us. So if he shows up, we might have enough time. We have 1 hour left. I'm gonna leave the floor for Professor Pamihidzai Bamu for some comments, and then I will present my comments myself, and then we will have, depending on the time, from 5 to 10 minutes for each one of you to reply to our comments. And if you have questions, please share with us through the chat or to the question and answers. Professor Bamu. Okay, thank you very much, Roberto, for giving me an opportunity, and good afternoon, colleagues. It's afternoon here in Washington, DC. My apologies for being late. And I must say also, I haven't had the benefit of reading many of the papers by virtue of the language barrier, but it's one of my ambitions, particularly to learn Spanish in this lifetime. So I think that the presentations were very interesting and very rich, and certainly talking about a region that I know less about, particularly Latin America. And I think just by way of remarks and sort of insights into this area, I think the area of non-standard and informal work is one that continues to trouble us as labor lawyers, because the framework within which our labor law has been drafted does not adequately deal with the kinds of situations that we are seeing more and more. And in fact, in many contexts, what is informal is more of the norm than the formal that we see. So as somebody who's coming from also a developing region, coming from Africa, I think where I come from, the main issue has been around underdevelopment of our economies. So the formal economy only really accounts for very few of the workers, and for the majority, they haven't really been absorbed
into government, into private sector, and so on, to be able to enjoy the benefits that employees enjoy. And the laws, I guess, are laws that were inherited from the colonial era, you know, from Britain and other countries that colonized our continent. And we've continued with that heritage, despite the fact that our circumstances are very different from what was obtaining at the time in which these laws began. So we've continued to revise and to amend the labor laws in line with trying to ensure that workers are brought into the equation. And more of the focus has been on how to accommodate non-standard workers, as opposed to bringing in those that are informal, those that are self-employed, those that are working as waste pickers, as street vendors, and so on, as well as maybe domestic workers as well. So definitely, I think the one thing that we need to always be cognizant of is the idea of how the context actually should shape the laws that we are adopting, or the reforms that we are adopting, so that we are addressing adequately the issues on the ground. I think that part of the problem is addressed, but as I said, you know, in many countries where in Africa, you know, maybe only 15 to 20% of the labor force are in paid employment. There are exceptions in more developed countries like South Africa, where the majority of workers are in paid employment. But in many of the other countries, you have people that are self-employed and working either in their small businesses or working in communal agriculture, but don't have the rights and the protections that are accorded to the workers. So I think the context is very, very important. And certainly some of the developments, particularly of the digital age, have become even more and more relevant to the situation of the informal and the non-standard workers. And I think the point that has been highlighted around the pandemic, particularly bringing about different changes and highlighting also the insecurities that non-standard workers and informal workers face by being outside of the laws and being vulnerable to the pandemic, vulnerable to income loss, vulnerable to job loss, has also been something that is worth highlighting. And I think the one thing that I think about a lot in relation to this area of non-standard and informal work is whether we are going round in circles about, is it labor law that we are expanding and adapting, or should we be looking into new paradigms and new ways of dealing with the challenge of non-protection? So should we perhaps be looking more at human rights and being less preoccupied with what is an employee, stretching the notion of an employee? Should that be a way that we consider it? If we consider the fact that there are a number of international conventions, I know that, for example, Fiorella talks about other inter-American conventions, but amongst them, I mean, amongst the international conventions, we do have a number that deal with issues that are related to work. And should we start to characterize labor laws, or should we start to characterize the rights as human rights that everyone is entitled to, which would make this debate about your status as an employee, as a dependent worker, as a parasubordinati, as an informal worker, self-employed, and so on, which would make that irrelevant.
or should we continue to sort of try to expand the notion of who should be covered by labor law if labor law continues to inform the regulation of the world of work? Are we then trying to stretch it, and are we trying to say a worker is a worker is a worker, or we have different categories of workers that should be entitled to different forms of protection? The more that I've sort of delved into this area, the more the human rights, it is problematic, and there are debates about this. I'd like to kind of hear other people's views about this, but the more I delve into it, the more the human rights approach seems to be appropriate, because it says as a baseline, if you work, for example, you should have a healthy and safe workplace. It doesn't say if you're an employee, you should have a healthy and safe workplace, which means then that it forces the states to, or governments, to ensure that they are taking the necessary measures to make that a reality. And that could mean different things for different workers. In the case of an employee, we already have labor legislation, for example, that says the employer has duties by virtue of controlling the workplace to ensure that, you know, the environment is safe, that a person has PPE, that a person is educated, and so on. And it has a different implication maybe for somebody who is working as a platform worker. How are those duties and rights distributed? Who actually bears the burden? And it could mean something different for a person who is working on a public space and is working independently as a street vendor or as a waste picker, because in that kind of situation, the argument could well be that, for example, the local authority that is responsible for that space, the local authority that on behalf of the community reaps the benefit of the work that is being done by that person, should actually invest in the health and safety by providing adequate water and so on. So some of the infrastructural responsibilities, we don't think of them just as infrastructure, but we think about them as actually providing for the health and the safety of the workers. And that should also be considered in light of this pandemic that we have faced, because we've seen the inequalities of employees having rights to certain protections, rights to certain facilities, to masks and so on, but other workers bearing the costs of that, even though they are contributing to the economy, they're contributing to employment and so on. So I think for me, one of the things is what paradigm should inform the world of work? Should we stick to labor law with this many categories and boundaries and be concerned about how we shift the lines? Or should we collapse all of that and look at human rights with an intention to see how the rights are realized in relation to certain workers in certain contexts and so on? I think those were the things that I wanted to highlight. Thank you very much. Thank you, Pami. I will ask the speakers to hold a bit before replying to Pami's comments, because I see a last square that pops up on my screen with the name of Stefano Guadagno. So I think he joined us, and if I'm right, I think we can give him his 15 minutes for a presentation. Yes, good afternoon, good evening. I had serious connection problems, and so I couldn't join before. That's sorry for my absence for the discussion, which I was really looking forward to. But if you believe, I can start now my presentation. Yes, of course. Do you think you're gonna be able to open your camera? Yes, of course. I will do it right now. I will open up my camera, but I will also share my PowerPoint presentation. Okay. That's all right. Yes. Of course. So
Here we are. Okay. You can see me, I guess. Yes. Okay, and now my yes, my PowerPoint presentation is right here. Okay, so you should be able to see me to shoot. It's good. It works. You can see the presentation now. Yes. You have 15 minutes. Yes. So let's hear. I will try and stick to it. Again, thank you very much to all the organizers for the effort that you put into this conference, and especially for giving us the opportunity to actually meet, albeit in a virtual setting. My presentation will mainly focus on the perspective of the use of antitrust norms and antitrust law in the context of the gig economy, with specific reference to an ongoing litigation which has involved athletes that participate in combat sports under the umbrella of the so-called UFC, which is the Ultimate Fighting Championship, which is an MMA promotion. MMA is mixed martial arts, is a combat sport. Why did I choose this particular case? The fact is that the perception of the gig economy is mainly and also the main body of studies which have been carried out, but also the main legislation which has been adopted at various national level, and the litigations that have occurred both in lower level courts, but also in Supreme Courts and last recourse courts, have mainly focused on the typical on those that have become the typical areas in which the gig economy has grown, in particular in the last year as a consequence of the pandemic. Therefore, deliveries and riding services, housing services, and such. However, these activities, while passing through the application in order for the connection between the employer, the worker, and the consumer, are not basically new activities in the labor. What is new in particular is the recourse to the technological instruments in order for workers and employers to set their working condition. And this has given them very significant flexibilities in addressing their needs. However, we see a definite rise in the recourse to non-standard work in general, even without the technological element characterizing it. And this, and the example that I showed is mainly reflective of this kind of trends. These trends in the labor market towards a recourse to non-standard work have also been mirrored by trends towards a concentration at company level. Therefore, a definite trend towards monopolies, oligopolies, and monopsonies. And also, with respect to this specific feature of the evolution of the company in question, we can draw some parallels between what has happened at micro level with UFC, which employs around 500 fighters, and therefore is a closed environment, with the more general trends happening in the labor market at a company in the ecosystem of the companies at global level. And this can also help us in drawing
a series of conclusions regarding the potential avenues of protection of the workers within this new context. So the case in question is the one of the UFC, the major MMA promotion, which has constantly and significantly grown in company values in the last few years, signing a series of very lucrative contract TV rights, marketing rights, and etc. However, this growth in company values has not been complemented by an increase in the average salaries of the fighters. The salaries in absolute values have grown, of course, but they still are around 15 to 20% of the company revenues. The comparison that has been made in the lawsuit, and we will see about that, is with other sports which have collective bargaining agreements in place, which in which around half of the revenues are given to the athletes, and also with reference to other combat sports, which are covered, as for the case of boxing, of specific regulation regarding athletes' rights, rankings, setting up specific requirements for promoters and such. They arrive to 75% of the revenues. Furthermore, the UFC has been completely against any kind of fighters association and unionization efforts, also making recourse to specific retaliatory tactics, for instance, negative placement of the athletes with regards to media coverage or media exposure, or not granting them opportunities in order to fight. We said that this situation presents some analogies with other non-standard forms of employment. And in particular, those are connected to the features of the employment relationship, the status of the fighter. The fighters are classified as independent contractor. However, they are bound to the company by long contracts, which present a series of very restrictive rights. I mean, there are exclusive rights for the companies. The companies granted identity and image and likeness rights without basically any specific compensation for the fighters. The fighters have to abide to a series of obligations, such as media, such as code of conduct, and also have to abide by the rules of the anti-doping protocols, which the company has unilaterally signed with the USADA, which is the national anti-doping entity. And in all these cases, none of these elements have been in any way negotiated with any collective representative body of the fighters, while in sports in which there is a CBA, a collective bargaining agreement, all these specific items have been the object of very important negotiations. We've said the length of the contract is another very important aspect, because through a series of extension clauses, the fighters can actually be bound also even beyond the terms set out by the contract, which are normally structured in a number of fights in a number of years. So there are usually two categories, but through these clauses, the company is actually able to extend this contract, while at the same time retaining almost an unilateral power in terms of granting the fighter future opportunities, but also releasing him or her independently from the actual results in the cage. So all these elements may actually
may actually outline a situation which is far from the one of an independent contractor, especially when the exclusive right of the company is considered, since the fighter cannot sign another contract with another promotion, and the company can extend its contract and match any offers in order to prevent him from signing with another promotion. So they actually could be very well considered as employees, as workers or employees of the companies rather than independent contractors. However, I've said that the main focus here is the one regarding the antitrust. Why the antitrust is significant in this sense? Because there has been an antitrust lawsuit against the UFC in which the class action by a series of fighters which have claimed that the company uses illegally its monopoly and monopsony power deriving from its position in the market as the premier combat sport promoter, and therefore the only one which is basically a viable option for the elite level athletes. And therefore, they claim that the company has been consolidating the market through a series of acquisition of rival companies and closing down competitors. They also say that, for instance, the market choices of the companies are made with reference to entertainment companies, and because the company itself does not think that other promotions are actually competitors in the same market, but sees itself as a step above. Therefore, these companies, which are relegated to second-tier status, are further prevented through the contract, through the features of the contracts, to acquire this kind of talent. All this, of course, has allowed during a number of years for the company to keep their wages down and avoid any kind of reassessment of the same. In December 2020, the judge has actually granted the class action, and this means, has granted the certification for the class action, and this means that basically a very significant number of fighters, every fighter which has competed in an event in a range of 7 years, will be automatically part of the lawsuit until unless he or she decides to opt out. What is important to underline are the potential outcomes. The litigation is still ongoing, so we are not assessing any kind of validity of the claims made by the fighters, but the potential outcomes of this action are actually very significant. There is the first one is connected to the monetary compensation, which could be trebled in case if the judge had granted punitive damages provided by the antitrust lawsuit. The claim of exclusive rights linked to marketing and merchandising, as we see, was not actually granted by the court in a collective way, but could be granted towards individual. But the main aspect, which is linked to the more broader points about the antitrust in the gig economy, is linked to the injunctive relief, requesting that the courts determine an effective solution in dismantling the monopoly of the UFC. Therefore, highlighting potential problems for the viability itself of the company, which could be forced to actually break up. And this aspect of breaking up the monopolies is one which has gathered significant attention in the both politically but also in the legislative arena. There have been a series of proposals in the US in order for the provision of legislation. It's just 2 more minutes. I'm completely through this. The point is,
These solutions, which of course are being set up in order to rebalance the relationships and the power differential between manager and shareholders, and may also address the needs of the consumers in terms of quality of service, may actually present a very significant problem in terms of breaking up monopolies, could actually give rise to a decrease in the company's ability to present itself on the market. As we've seen in many of these cases, these companies tend very significant towards concentration and can only have been able to survive only by acquiring more and more share, both of workers and of customers. Therefore, this kind of options must be very carefully assessed. One aspect that could be interesting is the use of competition policy, for example, by the Commission, in order to, European Commission, of course, in order to more deeply assess what potential consequences derive from mergers and other similar operation, not only with respect to consumer, which are the natural entity, where the natural subject of the attention by the antitrust norms, but also with specific respect to those connected, whichever way, either they should be considered employees, and even if they are considered as independent contractors, and those who have some kind of employment and work relationship with the company itself. Thank you very much for your attention, and I hope have been somewhat exhausting in explaining what are the links between the case and the global trends. Thank you very much. Thank you, Stefano. Thank you all for your presentations, for sharing with us your objects of research, your worries about what is happening on the labor world. I think I will start with where Professor Bamu left us. Although she didn't use that phrase, that these exact words, she was kind of warning us that labor law is somehow ethnocentric and Eurocentric, and that we should think of labor from a different perspective, or that maybe we should look at context. It was a clear invitation to think out of the box, to imagine labor law out of the usual frame that we look at it. With that perspective, the comments that I will do, very brief comments on each paper, will lead to two questions, or maybe two small questions that I want, that it would be nice to hear your reactions. The first paper, the one that was presented by Flávia and Chiara, which was very interesting. I enjoyed very much reading it, especially because it made me discover a book that I didn't know about, heteromation. It's a very interesting topic, a very interesting subject. And at the end, I think your paper has two different parts. One related to heteromation and coloniality, which is well developed, and that's the one that you both presented on this session. But a second part, which calls for a little bit more reflection, a little bit more analysis, which is the one that where you both analyze legal aspects related to the European Union and to Brazil. The first question that
I would ask you, it's a methodological one, which is how comparable are European Union and Brazil? You are comparing some supra-state resolution norm with a national law that do not necessarily are comparable in the way they work, in the way they establish normativity and everything else. So I think there is a methodological problem that you both should look at it when you go further with your paper. The second one it's a little bit kind of some provocation from my part. You mentioned coloniality. You mentioned all the problems related to a contemporary coloniality, if I may, and you decide to study to explain it. European Union regulation. Can you please explain me how does the Global North regulation helps to decolonize? You're using the Global North to change the frame of the South, of the Global South. I think there is some kind of contradiction inscribed in that strategy. And at the end, the question that really struck me, it's you choose to look at European regulation and Brazilian regulation on privacy, on data, but you don't explain how this regulation prevent heteromation. And that connection between the regulation, the legal regulation, and the impact that it might have on heteromation, I think it's something missing on your paper that you should both look in the development of your paper. I will, because you guys wrote in English and Stefano also wrote in English, I will continue with him subverting our presentation order. I must confess that I was very surprised when I read the first paragraph of Stefano's paper, where he explains that he was going to look at MMA fighters, athletes, and I was like, what the hell is that? How did we get to MMA fighters on our discussion? And I was extremely surprised by the link that you offer with your object and the discussion that we are having on informal workers and on standard workers. You look at a bizarre case, an extreme case, and you draw from the extreme case an example which enlightens the discussion on the ordinary cases. That was really remarkable. That was really good. But at the end, you finish your paper doing some kind of comparison in the same way that Flávia and Chiara did, presenting the legislation from the US and legislation from Italy, which were not part of your presentation here. So the same methodological question that I asked to them, it's valid for you. How do you compare, how comparable are these two regulations? What are we talking, one, it's a legal continental system. The other one, it's Anglo system, Anglo-Saxon system, a common law system. How do we compare them? What are they Are they really comparable, or are we just doing some kind of illustration, legal illustration on the subject that we are discussing? The other thing that I really think it's very interesting on your paper, and I recommend that you should explore more, it's
the idea of strategic litigation. You don't use that expression, but when you describe, and I think that's the best word for that part of your paper, when you describe how the National Labor Relations Board has dismissed labor complaints, but antitrust procedures seem to bring a different light to the issue, you are describing what we call, or what the academic literature calls, strategic litigation. And I think you should explore that literature to explain us, or to let us understand that there is maybe a chance or a possibility, an interesting possibility, on discussing labor outside labor jurisdictions. And when we do a discussion of labor outside labor jurisdictions, there are a whole set of new possibilities that we do not usually think of when we remain attached to the labor jurisdictions. So these are my questions to you. I move to the Spanish papers. Luis Mendoza Legoas, with his paper on forced labor, on informality, vulnerability, and forced labor. The paper is well written. It has a good presentation. It describes most of the things that we have been dealing with in Latin America related to forced labor, to contemporary slavery. It describes the work done by the labor inspection in Brazil, in Peru, and offers, let's say, some kind of solution or perspective of a solution when it discusses the expansion of social security, either horizontally to increase more people, and vertically to increase the benefit level. But I think there is one question behind your paper, underneath your paper, that one has to think of in order to discuss what is happening with forced labor. And the underneath question, it's political circumstances. The good effort that you described in your paper came from, let's say, more progressive governments that we had in the last decade in Latin America. We, like some other countries, we kind of moved to the right with a more conservative perspective. And when I think of Brazil, that's really a good example with what is happening with our president, Jair Bolsonaro, who has cut almost all the investment on labor inspection, and has explained that there is no such a thing such as contemporary slavery. It's hard to believe, but it's true. So the question that the underneath question on your paper is, what is the impact of neo-populism on our discussion, on that discussion? Has neo-populism modified the circumstances of the debate? The second question that I would like to put to you, it's you mentioned on your paper, by the end of your paper, the idea of occupational citizenship. That means citizenship related to labor, citizenship related to work. But the question, as I read it, the question that I was kind of stuck with was how occupational citizenship relates to political citizenship. Can one exist without the other? How is it possible to think of a political citizenship that doesn't include occupational citizenship? Or is it possible to have occupational citizenship and not have political citizenship?
How are they related? The fourth paper, the one done by Angela and Laura, and I'm gonna rush a little bit because I want to give you each one of you at least 5 minutes, where you discuss the employment relationship between RAP and his deliverers. I think, like I said yesterday like we discussed it yesterday on our report, it seems that we are limited to a binary solution, that either it's an employee or it's not an employee. It's either in or either out. The question for you is, can we think of another solution, a solution outside the binary perspective? Employees or independent workers are the only possible solutions. Finally, I will wrap it up with my comments on Fiorella's paper, where she discusses, informality, the impact of technology, and she has made, she described to us that dilemma between informality being something between voluntary or desired option against unemployment last attempted. The way you frame your paper, the way you frame your discussion, it feels like informality has to be thought of from formality. You mentioned, you also mentioned informal, you said on your paper, informal work is not productive. So you're thinking productivity as something related to labor market. It's like we are captured on a paradigm and we can't think outside of it. Or like I said in the beginning, Professor Bamu has invited us to think outside the box. Thinking outside the box is the two questions that I put to you, Fiorella. Can we think informality for informality itself? Can we think productivity as something unrelated, not related to the market? Productivity can be something related to social benefits, like the work, the domestic work, like the work of care, like so many other things that we do that are not considered productive on our capitalist system. So these are the comments that I wanted to share with you. I thank you all for allowing us to read your papers and to react to them. And we have 16 minutes. Let's split in 5. That gives you about 3 to 4 minutes to each one if we end up at 3 sharp. So Chiara, you go first, and then if you're okay, we can go on the order that I presented my comments. Chiara? Thank you, Professor, for this interesting question and with the provocation. Flavia and I used to think about the normative of our states. So in particular, we saw about the difference between the Brazilian General Data Protection Law with the General Protection Data in the European Union. Because yes, the Brazilian list fundamental rights, but there is also a
financial perspective that I didn't find in the European Union. I think in my country, I think in the European Union, there isn't awareness about heteromission, and so the answer given by the Act of the European Union are the first answer to a big problem. This act could be only recommendation, and they don't have, for example, an effective legislative act. For example, the protocol and the other hand act I said before, Italy ratified as they in the European Union, they didn't have modification in the legislative in Italy. So I think is one of the first answer, but I think the negotiation algorithm is the answer, like the role played by trade unions. Okay, thank you. Stefano, 3 minutes. Yes. Very quickly, the first aspect that I wanted to I thank you for your comments, and I'm aware of the shock value of the case that I've chosen. But the main point that I wanted to highlight is that there have been similar trends in the US and Italy. Italy, of course, derives from my knowledge of the legal system and also of the specific cases that have happened. While in the US, there have been significant regulatory evolutions, for instance, in California, which have been opposed by the companies by attacking that distinction that you made between employee and that binary distinction by creating a third gender of a worker, which is between the independent contractor and the employee. A similar aspect which has happened in Italy, both in the legislation, but also through the determination of the judge. And this is a very important aspect because in my opinion, it highlights one of the main problems of recognizing that these activities can be reconstructed by using all the normative items which are already in place in the various national system. And on the other end, if we need to identify specific exceptions deriving from the use of technological instruments or the features of the employment relationships, then on the other end, we can very well make use of things like the antitrust norms in order to provide specific exemptions for these categories. Now, independent contractors are covered by antitrust norms and therefore cannot collectively bargaining because it would be a restraint of trade, while employees can actually use their powers towards employer. By providing specific exception for category of vulnerable workers, we can make use of the existing instruments in order to address these problems within the labor market. Thank you, Stefano. Luis, 3 minutes. Muchas gracias, Roberto, por tus comentarios. He tomado nota muy atenta de ellos y además por estas preguntas tan tremendas, en realidad, que me voy a animar a responder muy puntualmente, aunque son en realidad cuestiones de discusión amplísima. Me parece que este elemento que ha subrayado sobre el factor político, ¿no?, y su subyacencia dentro de todos estos movimientos normativos, ¿no?, de lucha contra el trabajo forzoso es bien interesante. Yo me animaría a subrayar algo que quizá contrasta esto. Perú, durante la pandemia, ha sido
el cuarto país del bloque latinoamericano en ratificar el protocolo 2014. Más allá de las vicisitudes políticas, ¿no? Una crisis política que en realidad está asentada en el país desde hace un tiempo, y de un color algo indistinto del gobierno de entonces, se enfocó esta construcción, ¿no?, de ratificar un protocolo revigorizante del Convenio Central sobre el Trabajo Forzoso, el 29. Yo pienso que la complejidad de lo político va a estar presente más todavía en países como los nuestros, donde esto es algo sísmico, ¿no? Y puede llevarnos a situaciones de lo más dispares en función de quién ejerce el poder público, qué lógica está en todo caso implementando. Yo me animaría a pensar que este mandato de los convenios, el convenio OIT, llama a que inclusive cambiando los colores y en los matices que se quiera, la centralidad, si se quiere, kantiana de este tema, ¿no?, este mínimo irreductible que presentan los derechos fundamentales en el trabajo hoy día, pueden ser un factor que contenga esa amplia variedad que tiene lo político. Y si hablamos de lo político, y mencionabas la ciudadanía política en tu segunda pregunta, como un elemento que está también ahí presente en esta discusión, y la ciudadanía laboral sin duda, en estos escenarios donde hay vulnerabilidad y trabajo forzoso, pienso que están muy implicados uno con otro, ¿no? Porque se trata ciertamente de comunidades que están bien desplazadas o postergadas, fenómenos de migración interna o externa, internacional o regional, de donde proviene pues esta mano de obra que se enfrenta a estas condiciones, ¿no?, las del trabajo forzoso, e informalidad muchas veces. Me parece que ambas están muy implicadas, y tratando de atar esta segunda pregunta con la primera, yo creería que la manera de enfocar esta también tiene que ver con una política que no es la acepción de el color político de un gobierno determinado, sino la construcción de una política laboral, una política de trabajo adecuada para cada entorno, y con participación, con fomento de participación de diálogo social, como un elemento que componga todos estos elementos de tensión, ¿no? Yo me animaría a señalar estos elementos, y muchas gracias nuevamente por tus comentarios. Perdón. Gracias, Luis. Ángela y Laura, una reacción. Bueno, en primer lugar queremos agradecer por su comentario y respecto a la posición que presenta, aunque claramente en un espacio ideal sería que los trabajadores puedan tener una protección más amplia por fuera del reconocimiento de una relación laboral. El modelo colombiano no ha permitido este reconocimiento. En otros casos precedentes, como es el caso del contrato de prestación de servicios, ya se ha evidenciado que si no hay un reconocimiento como trabajadores formales, las personas no cuentan con un piso de protección. Por lo tanto, es necesario que como primer paso, y teniendo en cuenta la realidad actual, sí puedan tener este reconocimiento como trabajadores, para que puedan tener aunque sea un mínimo de garantías, y que pues posteriormente se hagan ciertas modificaciones para que se permitan que tengan una protección fuera de esta relación de trabajo. Y pues gracias nuevamente por su comentario. Gracias, Laura. Finalmente, Fiorella puede hacer... lamento que tenga tan poco tiempo, pero hay una recomendación de estarmos a las 1 en la asamblea. Entonces, 3 minutos. Gracias. Yo también quiero agradecerles por sus brillantes comentarios. En realidad nos hace repensar y replantear, por lo menos en mi caso, mi ponencia. Creo que tengo que elaborar una nueva ponencia. Muchas gracias por sus ideas. En realidad, efectivamente, la productividad la he analizado desde un contexto pues laboral, industrial, referido a la actividad económica de un trabajador, ¿no? Cómo produce en una industria, ¿no? No desde una perspectiva de un trabajador del hogar, por ejemplo, ¿no? O desde la perspectiva del trabajo doméstico, cuidado de personas, etcétera. Entonces, yo creo que tendríamos que cambiar la definición, el concepto de qué es productividad, digamos, en este contexto, en este ámbito, para que nosotros podamos enfocar con nuevos indicadores qué es productividad o no, ¿correcto? Y respecto de
la formalidad, el análisis que he desarrollado, justamente yo en las conclusiones soslayo, ¿no? Que es necesario que el Estado piense fuera de la caja, ¿no? Como usted señalaba, porque, y eso va a ser como prueba, error y flexibilidad para ver qué es lo que funciona, ¿no? No necesariamente desde lo que nosotros nos enfocamos, que es derecho del trabajo, tales requisitos, y si no, no es, ¿no? No sé cómo se combina, qué derechos le toca, ¿no? Sino más bien practicar nuevos escenarios y nuevas fórmulas de solución para esta nueva realidad, ¿no? Que como decíamos, ha cambiado el mercado laboral, ya no es industrial, sino más bien ahora es digital y basado en la economía colaborativa, y en función a ello, pues, se tiene que trabajar una nueva aplicación normativa de derechos en función a las normas ya reconocidas, ¿no? Derechos humanos, derechos fundamentales de las personas para un trabajo digno. Gracias. Thank you all. I don't know. Pami, are you still with us? Well, thank you all. Just a final remark to close our session. I want to thank for all the presentations, all the papers, for giving us the opportunity to read them and to discuss them. Like we said yesterday, there is nothing inexorable on the way we look at labor. And 20 years ago, we were all talking about globalization and how globalization had changed everything. Nowadays, we are all talking about technology and how technology is changing everything. 20 years from now, we're going to probably talk about how life in Mars has changed the way labor works. I don't know what's going to be the future, but the one thing that I really know, that I really hope for, is that we all going to be still working for a better world with people having dignity and good life any place, anywhere. Pami, I don't know if you want to make a final remark. Just use the 2 minutes that we still have to present your conclusions. Okay, thank you very much, colleagues. I think that it was a very rich discussion, with the papers being a lot more different to some of the things that one expects in relation to non-standard work and the informal economy. But at the end of the day, I guess we just have to continue to think about how it is, what avenues, what ways, and what means can we employ and can we use that are in line with the context and that are suited to the kinds of situations that are coming up. And I think there's a lot of creativity that we have seen, and we need to be thinking outside the box, and that certainly is what we had here, and reimagine what labor law could and should look like. Thank you. So thank you all. I guess we are done for the section, and let's move to the General Assembly that will close our World Congress. Unfortunately, not physically present in Lima to go for a restaurant after that. So let's go to the virtual assembly right now. Thank you all. Thank you. Muchas gracias a todos.